Here we are back with Path to Fighter Pilot. This is episode 3, first single command. The first 2 episodes have been absolutely brilliant. We had the intro and then episode 2, which was about navigation. If you haven't seen them, go and check them out on my channel in some of my most recent uploads. It's an absolute brilliant series where we follow along to sort of Swedish officers to becoming fighter pilots. They go through 2 years of officer training school before they even get to their first flights. That is pure dedication and those that sort of really want to achieve something big in life. And if you go and check out the first 2 episodes, they really are inspiring. So we're looking forward to what the future episodes are going to show us. But let's get into it. Idag så är det den stora dagen för våra elever. De ska flyga ensamma för första gången i SK60. Och det är en stor dag för dem. Och en stor dag för oss också. Första gången man flyger själv, det glömmer man aldrig. Jag kommer ihåg mitt eget första flygpass utan lärare. Man glömmer aldrig det helt enkelt. Det är en så pass stor dag. När vi har flugit, då samlas vi här på den här platsen. Med traditionsenligt ekodop. En hink vatten över huvudet för dem. Fair enough. Why not? Och sen är det fest på kvällen. Sauna with accessories. I think you remember your first flight in a cockpit in a fighter jet, let alone then going on to having your first command of taking over an actual aircraft and controlling it yourself. What an absolute brilliant experience that I think the majority of people, comment below if I'm wrong, the majority of people would love to experience flying a fighter jet. It's got to be one of the most alliest and coolest things you can do. And it's obviously people that we need. But what a job. Jag vet att man funderar på när det är dags för EK. Fasen, klarar jag av det här eller inte? Så är det. Alla gör det. Jag gjorde det när jag skulle gå EK. Så här, men kan jag verkligen flyga det här flygplanet själv utan en lärare bredvid som hjälper mig? Men då kan jag säga att vi flyglärare och jag som divisionschef, vi skulle aldrig skicka upp er i luften om inte vi var helt säkra på att ni klarar av uppgiften vi sätter er för. Vi vet att ni är klara. Tricket är att få er att känna likadant. Att ni känner att jag är klar, jag kan det här. Det är det som är tricket. I reckon a lot of these, they're quite confident people. So I think the majority of them would be happy and eager and keen to get up there and get flying on their own. But you can take that into sort of normal life as well. Like some people, when it comes to driving license, they're like, actually, am I ready now to take control and do this myself? Let alone taking over a fighter jet flying at 500 kilometers an hour while you're trying to navigate and communicate to people as well. It's very tricky to sort of multitask these sorts of things, but they've obviously had a lot of build-up training coming up to this. And like he said, they're not going to get you to do it unless you possibly can. But these guys are most probably extremely eager, but they're most probably very anxious as well. Because with a fighter jet, a lot can go wrong. And if something does go wrong, it can be pretty big and pretty fatal. God morgon. Då var det dags för EK. Den dagen jag väntar på nu i 3 månader sedan ni började. 3 months. Det är så att vädrets makter verkar vara med oss. To get to this point. Ser bra ut. Lite plus the 2 years training. Höjd. Annars ser det bra ut på låg höjd. Vinden är också inom marginalen. Så vi satsar på EK idag, helt enkelt. Vad ska vi tänka på då? Ted? Slappna av, ta det lugnt. Torrflyga passet innan. Så att jag vet exakt vad jag ska göra.
hela passet. Oskar, vad ska du tänka på? Ja, lite samma som Ted sa. Och gå igenom checklistan en extra gång så jag inte glömmer någonting. Det är själv första gången. Passa på att njuta också. Precis. Ja, men innan vi That's the main thing, isn't it? Enjoying it as well. Yes, there's a means to an end to becoming a fighter pilot, but you want to enjoy the process. So go through your checklist. You know, preparation is key, and it should be part of everyone's life. No matter what you're doing, you should be preparing for everything, because a moment like this, you don't want to be so nervous that it's just absolute hell. You really want to enjoy the moment of flying over Sweden or wherever it is they're going to go, and enjoy the moment, take in the views, take in the experience. Brukar vi ha upp chefen som får säga några väl valda ord till er. Så varsågod, Braggen. Då är den stora dagen här. Det är dags att flyga själva för första gången. Jag vet att det borde vara med viss spänning ni gör det här. Det vore konstigt annars. Men vi vet att ni kan det här. Vi vet att ni är redo för det här. Annars hade vi aldrig släppt upp er ensamma i flygplanet. Och känner ni er själva så vet ni också att det är så. Gör bara precis som vanligt, precis som ni brukar göra, så kommer det gå alldeles utmärkt. Det finns en stor fördel med dagen, och det är att ni kommer inte ha någon bredvid som tjatar. Fair one, take that away here. Göra och inte. Utan det måste ni själva göra. Och jag är säker på att ni kommer att lösa det här på ett jäkligt bra sätt. Sen vet ni programmet. När det här är färdigt, när ni har flugit, så ses vi ute på plattan. Så har vi en liten överraskning till er där. Och ikväll så blir det fest. Okay? Party, yes. Celebrate your first flight. Why not? Do you know one thing I have realised, and I do like about this, is if you've experienced it as well, the instructors, very calm, collective, intelligent, come across very well, very easily to talk to. As sometimes when you come across people like instructors in the military, no matter what course you're doing, they're just very aggressive, very straight to the point, and it's just like, go there, get it done. As these guys, just they relax you, they make it easier. There's no screaming, there's no shouting. It's like, we've got to do this, we're going to do this, you're going to be able to do it. Let's get up there, let's have a good time. Let's enjoy the moment instead of, right, let's just get it done. We need that P, we need that pass. The nerves are kicking in. När man har fått lärarnas förtroende att ratta ett flygplan själv. Det är stort. Det är när man just börjar flyga och du får börja med professionen att styra ett flygplan. Det är då det börjar på riktigt, tycker jag. Och det är då jag tror också att man känner att shit, det här är ett speciellt jobb. Och det här är den ynnest att jag får möjligheten att göra det här. Det är väldigt svårt att beskriva. Det var det häftigaste jag gjort. Och Yeah, I bet it was. Det var den högsta nivån av frihet, kan man säga, som jag har känt i mitt liv. Att få sitta ensam där utan någon. I wonder if it's as peaceful as when I went parachuting. You're just up there on your own, and it's immensely quiet. You don't hear anything unless there's a little bit of wind, but you're in control of the parachute, and it's just you falling. There's nothing going on around you, and you're just enjoying the moment. I wonder if it's the same thing. We're going faster. Så kommer jag göra 2 stycken varv i Mantorpsvarvet. Nordo, vad gör du då? Om du inte har någon radio? Då går jag enligt vår checklista för EK. Och Ted, motorstopp. Du får det direkt efter lättning. Vad gör du då? Kontrollera fullgas, trycka in APR, ställa upp så snabbt som möjligt, stiga med 135 knop till säker höjd, 800 fot. Fler nu då. Precis. Går något fel, känns inte okej. Helt okej att dra på. Det är liksom inga konstigheter. Då drar ni bara på. Tänk på att stanna under 800 bara ifall polan kommer över. So they're staying below 800 feet, so they're not flying high at all. Och glöm inte bort nu. Which makes sense. Njut. Det här är fantastiskt roligt. Det vet vi som har flugit förr. But the drills, what they're doing here is exactly what you do anywhere. You just hammer the drills into you. So just repeat. You do it when you do your skeleton arms course or something. Right, you get a stoppage, what do? And you just talk through it. And if someone can talk it through back to you without having to actually do it, then
more than likely they fully understand it and they know what they're doing. I'd love to be able to experience this. I'd love to, honestly. Just how cool is that? I reckon when they say 800 feet, do they mean 8,000? I'm just thinking. Do they mean 8,000 feet? 800 is very, extremely low. Oh, there's the wet bucket. You've had your first flight. Okej, då har vi kommit till nästa moment. Våra traditionsenliga ekodop. Det här har funnits i massor med år. En gammal, fin tradition. Framförallt eftersom jag får hålla i repet. Så, första man, välkommen fram. I love how they've kept this tradition on for so long. I love traditions in the military. And I think it's something they can continue to do no matter how weird they are. Ja, det blir bra. I think they should continue to do them. Det blir kanon. Lämna av. Räknat. Fänriken avbär sig efter genomförd ekoflygning. Vilka kurser håller du i Mantorpsvarvet? 270. 180. 110. Go on, mate. Get it out. Ja, fort som fan. You can see how water resistant those suits are, they look like decent suits. Lite längre bak. Där. Fänriken använder. I'm guessing that's pretty cold water. By the way, it's taking their breath away. Gratulerar. Tack. Brain freeze. Tredje man, välkommen fram. You can just see how cold it is. Ja, härligt efter genomfört. Ekoflygningen kommer in. 115 knop, det var skönt. Grattis! Fjärde man. Femte man. Nu går vi vidare med kvällen och eftermiddagen och kvällen. Så bastun är varm så ni får gå in och värma er och där finns tillbehör. Men innan dess så vill vi gratulera er. Grattis Dexter. Stort grattis. Bra jobbat. Bra jobbat, Frasse. Bra jobbat. Bra jobbat. Mycket bra. Stort grattis. Over 2 years in now, 2 years and 3 months, and they finally had their first flight. Like I said, this is pure dedication to a goal and a dream, and it's something everyone should take away from this for sure. The traditions, military should honestly keep their traditions. I've seen some weird ones throughout my time in the British Army. That one is an absolute brilliant one, and one they should definitely continue as, you know, the military progresses. I remember my first sort of first time driving a car. I remember first time parachuting, jumping out of a plane. Like, experience like this is what, you know, gives you great life experiences and knowledge throughout life, but just also great memories. Yes, you put yourself through long processes, arduous times, but you've got to enjoy moments. You've got to have great moments in life. Otherwise, what's the point in living? It's just stressful. So you've got to have moments like this in life for sure. Like, well done to these guys for like being able to go through childhood, through school, get the grades that they need to, go on to do 2 years officer school at Calgurg, and then go on finally to fly a plane with an instructor, and then 3 months later to finally fly on your own. And these are in the training aircraft as well. They haven't even got to the actual aircraft they're going to be operating and serving in. So the process is so long, but the end goal is absolutely worth it. And I had an absolutely brilliant career in the British Army, but I am jealous,
absolutely jealous of these guys, because one thing I would love to do is to be able to fly a plane, or at least have the experience to do it. But hopefully you've enjoyed this video. Hopefully you're enjoying the series. Remember to comment below. Please check out the original video in the description. Like, share, subscribe, turn notifications, bell on. Thank you for watching. I'll see you soon.